నమస్తే, నేను కవిత. వెల్కమ్ టు iDream. మనకు కొంచెం ఒంట్లో బాలేకపోయినా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి టెస్టులు చేస్తారో, అసలు యాక్చువల్‌గా డాక్టర్‌కి ఓపీ ఫీజ్ ఎంతుందో, ఆ తర్వాత సర్జరీలు ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటేనే ఒక రకంగా తలనొప్పి, జ్వరం అన్నీ కలిసి వచ్చిన ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి హాస్పిటల్ అఫోర్డబుల్ ఫీజులతో మిడిల్ క్లాస్‌కి ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. మెడిస్టార్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. మనతో పాటుగా ఉన్నారు జనరల్ ఫిజిషియన్ అండ్ డయాబెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ సృజన. హలో డాక్టర్. హలో. నమస్తే. నమస్తే. సో యూజువల్‌గా ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటేనే మనకి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ వచ్చి ఉండాలి. బట్ దానికి కూడా చాలా వరకు పేషెంట్స్ పర్లేదులే, తగ్గిపోతుందిలే, మనం ఏదో ఒక మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నాము, సబ్సిడైజ్ అవుతుంది, ఇలాంటి ఫీలింగ్స్‌తో ఉంటారు. బట్ మీ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఆహ్, ఓపీ ఫీజ్ భయపెడుతుంది వాళ్ళని. ఆ తర్వాత దానికి తోడుగా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్‌లనేవి చేయిస్తారని. ఆ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుందో, దానికి సంబంధించి మళ్ళీ ఫర్దర్‌గా ఇంకో ఇన్వెస్టిగేషన్స్, ఇవన్నిటితో విపరీతమైనటువంటి ఒక టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది కదా! యెస్. బట్ వెన్ వి టాక్ అబౌట్ మెడిస్టార్ హాస్పిటల్‌కి సంబంధించి చూస్తే ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్స్ ఉన్నాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీ సాటర్‌డే కూడా ఫ్రీగా చెకప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? దట్స్ మిత్ అండి. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గరికి రాగానే మల్టిపుల్ టెస్టులు రాస్తారు. లేకపోతే దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద అడ్మిషన్స్ అండ్ అవసరం లేనివేవో చేస్తారు. ఇట్స్ మిత్. డిపెండ్స్ అపాన్ ద పేషెంట్ కండిషన్ వి విల్ డీల్ విత్ అనమాట ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక ఫీవర్ కేసు వచ్చారు. సపోజ్ బేసిక్ ఫీవరే కదా, ఒక 2 రోజులు మెడిసిన్ తీసుకుందాం, ఇంట్లో పారాసిటమాల్ వేసుకుందాం, తగ్గిపోతుందని ఫీల్ అవుతారు. బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ అదర్ కోమార్బిడిటీస్ ఆల్సో, ఏజ్ ఆల్సో, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మ్యాటర్స్. లైక్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే పేషెంట్ ఆర్ యంగ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, ఆర్ ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు. సో డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ కూడా నార్మల్ ఫీవర్ పారాసిటమాల్ వేసుకుంటే తగ్గిపోదు. సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అప్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫీవర్ అని. సో రెగ్యులర్గా మనకి ఇప్పుడు ఎలా చూస్తూ ఉంటామంటే టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్ అని ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేషెంట్ హూ ఎవర్ గోస్ అవుట్ సైడ్, బయట ఎక్కడ అంటే నార్మల్ టెస్ట్ చేయించుకుని నాకు టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఉందని వచ్చేస్తాం. వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఆర్ నాట్, వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రాపర్గా టైఫాయిడ్ ఫీవరే ఉంది అనుకుందాం అనుకోండి, సపోజ్ టైఫాయిడ్ అంటే ఎంటరిక్ ఫీవర్ అంటాం. ఒకవేళ అది ప్రాపర్ ట్రీట్ చేయలేదు అనుకోండి, because I'll tell you later, I experienced in person one case of typhoid fever which was ignored. Patient landed in ICU with us. In detail మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు దాని గురించి. సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ వై ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ ఈస్ విచ్ ఈజ్ అ ఫీవర్ సమ్ టైమ్స్ నాట్ ఇగ్నోరబుల్ ఉంటాయన్నమాట కొన్ని. అవును. సో యాంటీబయాటిక్స్ అవసరం పడుతుందా, లేకపోతే యాంటీవైరల్స్ అవసరం పడతాయా, లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా డాక్టర్ ఈజ్ సమ్మన్ హూ కెన్ గైడ్ యూ ఇన్ దట్ వే. ఏంటంటే ప్రతి ఫీవర్ యాంటీబయాటిక్ వేసుకుంటే తగ్గిపోదు. అవును. సో ప్రతి ఫీవర్ యాంటీవైరల్స్ వేసుకుంటే తగ్గిపోదు. ఎవ్రీ ఫీవర్ ఒక 3 days to 4 days నడిచింది అని అంటే కనుక సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ యువర్ బాడీ. డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు వర్క్అప్. వచ్చిన వెంటనే టెస్ట్ రాశారు కదా అని చెప్పండి డాక్టర్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ ఆర్ దట్ హాస్పిటల్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్. డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ కండిషన్. వీ విల్ చెక్ అండ్ వీ విల్ ట్రీట్ యూ అకార్డింగ్లీ అనమాట. అండ్ ఎస్, యాజ్ యూ టోల్డ్, we are the hospitals which we are more into the patient care. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే మన దగ్గరికి వచ్చారనగానే ఫస్ట్ మన పేషెంట్ని చూస్తాం. వచ్చిన వెంటనే యూ నీడ్ దిస్ అని చెప్పేటి కాదనమాట. ఫస్ట్ విల్ అసెస్ ద కేస్. వాళ్ళకి అవసరం ఉందా లేదా. వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, ఒక 2 days మెడిసిన్ తీసుకుని టాబ్లెట్స్ తీసుకొని చూస్తాము, తగ్గలేదని, తగ్గకపోతే వస్తామని అంటూ ఉంటారు అనమాట. సో వీ విల్ టెల్ దెమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్, ఉంటే ఐవీ ఇంజెక్షన్స్ అవసరం పడుతుందా లేదా, మీరు టెస్ట్ చేసుకుంటే హౌ ఫాస్ట్లీ యూ విల్ రికవర్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దాట్ వే. లేదు తగ్గిపోతుంది 2 days అని అన్నారు అనుకోండి, వీ ఆర్సెల్వ్స్ విల్ గివ్ యూ ఇన్ దాట్ వే. 2 days you can take your call, you can take the medications, you can come back and see us అనమాట. సో పేషెంట్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ pretty important ఎప్పుడు కూడాను, rather than ignoring and coming back and landing us in ICU. ఎగ్జాక్ట్లీ. So that is very అప్పుడు ఇంకా important. ఎక్కువ అగ్రివేట్ అయిపోతుంది. సీరియస్ కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అప్పటికి కూడా. Yes, when you are spending 5,000, you have to spend 50,000. So you are complicating. So it's better to get a doctor's guidance and whether how to deal with the patient rather than this chat GPT and Google. Doctors are much ఎగ్జాక్ట్లీ. more సో helpful in that way. యూజువల్‌గా నాకు ఇది వచ్చింది అంటే ఏం చేయొచ్చు అనేది గూగుల్ చేస్తాం, చాట్ జీపీటీని అడుగుతాం, ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చా, ఇవన్నీ వేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత అప్పటికి తగ్గలేదు అనుకుంటే మళ్ళీ కొంతమంది ఉంటారు, ఫస్ట్ ఒపీనియన్, సెకండ్ ఒపీనియన్, థర్డ్ ఒపీనియన్‌కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. Yes. సో వీళ్ళందరికీ మీరు డీల్ చేయడంతో పాటుగా సెపరేట్‌గా హెల్త్ క్యాంప్స్ అనేవి కూడా రన్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా! Exactly. ఎప్పుడు రన్ చేస్తున్నారు? అది ఏం చేస్తారు? Usually our hospital every Saturday we have a free OP consultations andi. Along with that, lab and pharmacies kuda we are like 20 to 30% off పెట్టాం, because it's to reach the patients who are not affordable. First thing, because healthcare system nowadays etla enti అని అంటే people has having this thing in their mind like elte I have to spend. So rather than that I'll be at home and I'll recover. Then they are coming, as I discussed, పెద్దగా చేసుకుని రావడము, and they be like they are giving all their resources, spending all their resources, which we don't want in that way. So when you are not feeling good in a day or two, when we have a Sundays free, Saturdays we are having this free
ఓపీస్ చూస్తూ ఉంటాం ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ బికాస్ ఇట్స్ ఆర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. నాట్ ఓన్లీ మీ యాజ్ అ జనరల్ ఫిజిషియన్, వీ హ్యావ్ అన్ ఆర్థోపెడిషియన్, సర్జన్, గైనకాలజిస్ట్, పీడియాట్రిషియన్, ఎవ్రీ వన్ ఆర్ దేర్. సో వీఆర్ కండక్టింగ్ ఈజీలీ అఫోర్డబుల్ యాక్సెసిబుల్ టు ద పేషెంట్స్ అనమాట. సో దే కెన్ కమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద టైమ్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్స్. వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఓపీ ఫీజ్ లేకుండా ఫ్రీగా యాజ్ హౌ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెటప్ అనమాట. సో వీఆర్ డూయింగ్ దట్ వీక్లీ వన్స్ యూ కెన్ కమ్ ఓవర్ అండ్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఉంటుంది, every Saturday, monthly, every Saturday. So 4 Saturdays, definitely you can come over and discuss with that anamata. So any of your issues are there, so we are free to help over there anamata. ఇప్పుడు జనరల్ ఫిజిషియన్ అనగానే అన్ని ఆర్గాన్స్ గురించి కంప్లీట్ గా బాడీ అంతా గురించి ఉంటుంది. ఎవరికి ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ దే కమ్ ఫస్ట్ గా జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికే వస్తారు కదా. Yes. సో దీంతో పాటుగా డయాబెటాలజిస్ట్ గా ఉన్నారు. సో Yes. డయాబెటిక్స్ కి సంబంధించి కూడా ఎలా కేసులు అనేవి వస్తున్నాయి, వాళ్ళకి ఫర్దర్ గా కావాల్సినటువంటి సర్జరీ, సో ఫర్దర్ గా ట్రీట్మెంట్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఏం చేస్తారు మీరు టెస్ట్లు? సో ఇప్పుడు మన దగ్గరికి nowadays there is no age limit for diabetes అండి. సో వీఆర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ 20-25 years people also who are suffering with diabetes. ఎలా అంటే బికాస్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్, వీఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ దాట్ ఏజ్ వేర్ వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ health. Sedentary lifestyles, junk food, we are just eating, sleep disturbances, all these things will take a toll on our body. So hormonal disturbances are happening in our body. So everyone are facing diabetes. So ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దగ్గర సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, పేషెంట్ హూ ఆర్ కమింగ్ విత్ బాగా నీరసంగా ఉంటుంది, లేకపోతే లూజింగ్ వెయిట్, లేకపోతే ఒక లెథార్జీ ఫీలింగ్, లేజీ ఫీలింగ్లో ఉంటున్నాము, ఇట్లా వస్తూ ఉంటారు మన దగ్గరికి. ఫస్ట్ థింగ్ బేస్డ్ అపాన్ అదర్ థింగ్స్ డెవలప్ చేసుకున్న తర్వాత థింగ్ షుడ్ కమింగ్ టు అవర్ మైండ్ ఈస్ డయాబెటీస్ అనమాట మనకి. లైక్ సమ్ టైమ్స్ దే విల్ టెల్ లైక్ ఎక్కువసార్లు యూరిన్ వెళ్తా ఉన్నాను, లేకపోతే ఎక్కువ వాటర్ అవుతా ఉండింది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ వింటర్ సీజన్ రైట్ నౌ. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఏంటంటే విత్ ద సిమ్టమ్స్ వాట్ వీ లుక్ ఆఫ్టర్. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ షుడ్ కమింగ్ టు అవర్ మైండ్ ఈస్ డయాబెటీస్ అనమాట. సో డయాబెటీస్లో కూడా ఏంటంటే 2-3 థింగ్స్ ఉంటాయి. డయాబెటీస్ ఎక్కువైతే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, డయాబెటీస్ తక్కువైతే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ దిస్ కండిషన్ కాల్డ్ ప్రీ డయాబెటీస్ ఆల్సో. అంటే డయాబెటీస్ వచ్చే వాళ్ళకి దేర్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్స్ రింగ్ ద బెల్, ఐఎమ్ దేర్, ఐఎమ్ కమింగ్ టు యు. ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఐఎమ్ కమింగ్ టు యూ ఇన్ సమ్ టైమ్, సో ట్రీట్ మీ వెల్ అని చెప్పడానికి అనమాట. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో వీ విల్ చెక్ ఇన్ దాట్ వేకి యూరిన్లో టెస్ట్ చేస్తాము, షుగర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏదా అనేసి, లేదా దెర్ ఈస్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ 3 months యావరేజ్ HbA1c. సో అది చెక్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఫాస్టింగ్ అండ్ పోస్ట్ ప్రాండల్ అని ఉంటుంది, తినక ముందు 2 hours తర్వాత, తిన్న తర్వాత. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ విల్ చెక్ బేస్డ్ అపాన్ ద పేషెంట్ కండిషన్, based upon the patient age, based upon other comorbid conditions. లైక్ ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉన్న అలాంగ్తో పాటు హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, కిడ్నీ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, పీపుల్ హూ ఆర్ అఫోర్డబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ విల్ గివ్ ప్రిస్క్రైబ్ మెడికేషన్స్ అనమాట. సో వచ్చినప్పుడు తక్కువ అవుతుందని అంటే వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అని చెప్తాం. ఎక్కువ అవుతుందని అంటే ఇమీడియట్లీ వెన్ యూ మీట్ ద డాక్టర్ అన్నది, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట దానికి సంబంధించి. సో వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ డయాబెటిక్ క్యాంప్స్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ సాటర్డే ఫ్రీ క్యాంప్స్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ద హాస్పిటల్. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు హాస్పిటల్ ఈస్ సెండింగ్ లైక్ హౌ పాపప్స్ ఆర్ వర్కింగ్ రీసెంట్లీ. పాపప్ స్టోర్స్ ఎట్లా అయితే ఉన్నాయో వీఆర్ సెండింగ్ అవర్ వ్యాన్. సో దేల్ వీ విల్ చెక్ బీపీ అండ్ రెగ్యులర్ GR చెక్, షుగర్ చెక్ చేయడం. పీపుల్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మన కేవీఆర్ పార్క్ దగ్గర కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కూడా యూ కెన్ సీ అవర్ వ్యాన్స్ ఓవర్ దేర్. ఆర్ స్టాఫ్, పారామెడిక్ స్టాఫ్ అండ్ సిస్టర్స్, ఎవ్రీ వన్ హు ఆర్ స్టేయింగ్ దర్, వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు, ఏమైనా చేసినప్పుడు దే కెన్ చెక్ ఓవర్. ఇఫ్ షుగర్స్ ఆర్ హై, ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ కమ్ ఓవర్ టు ద హాస్పిటల్, విల్ గైడ్ యూ అకార్డింగ్లీ. దెన్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఏంటి వస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో సర్జరీస్ దాకా వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూడా మీరు చేసేటువంటి దీంట్లో స్కీమ్స్ కావచ్చు, లేకుంటే మీరు చెప్పినట్టుగా మెడిస్టార్ ఆఫర్ చేస్తోంది ఏమైనా ఉందా పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీగా? ఎస్ అండి. ఇప్పుడు సర్జరీస్ దాకా వెళ్తుంది. ఎలాగంటే ఇప్పుడు దిస్ షుగర్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్ ద మేజర్ ఆర్గన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో లైక్ ఇలా కిడ్నీ, హౌ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఐ, అలాగే రక్తనాళాలు కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో రక్తనాళాలు ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నప్పుడు అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో మనకి డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది. సో యూజువల్గా మనం కొంతమంది చూస్తూ ఉంటాం కాళ్ళల్లో కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, బ్లాక్ కలర్, డార్క్ కలర్గా వస్తున్నాయి అంటాం. ఎందుకు అంటే బ్లడ్ సప్లై ఇష్యూస్ నడుస్తుంది. సో షుగర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కల్పరేట్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ద వాస్కులర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ అవర్ బాడీ అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏమంటే విల్ సీ నాన్ హీలింగ్ అల్సర్స్ అని చూస్తాం, డయాబెటిక్ ఫుట్ అని చూస్తాం, గ్యాంగ్రీన్ అని కండిషన్ చూస్తూ ఉంటాం. సో వీళ్ళ కోసం ఏంటంటే విల్ అడ్మిట్, విల్ గెట్ అ సర్జికల్ ఒపీనియన్ అకార్డింగ్ టు దట్ వెదర్ పేషెంట్ ఈస్ ఫిట్ ఫర్ ద మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ రెండు కూడా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇఫ్ అట్ ఆల్ పేషెంట్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నారు అని అంటే షుగర్ కంట్రోల్ చేసుకుని విల్ గివ్ యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, విల్ కీప్ ద పేషెంట్. లేదు డ్యామేజ్ అయిపోయింది, పర్మనెంట్ డ్యామేజ్, రివైవల్ అవ్వట్లేదు అని అంటే విల్ టేక్ అ సర్జికల్ కాల్ అబౌట్ దట్. దెన్ సర్జరీస్ కూడా వెరీ అఫోర్డబుల్ లిమిట్స్ ఇన్ దాట్ వే. లైక్ వీ హ్యావ్ డే కేర్ ప్రొసీజర్స్ విత్ ఇన్ 24 hours అనమాట. డిపెండ్స్ అపాన్ ద పేషెంట్ కండిషన్. విల్ ట్రీట్, మార్నింగ్ సర్జరీ చేస్తాం, ఈవినింగ్ సెండ్ చేసేస్తాం ఇంటికి.
డిపెండ్స్ అపాన్ ద పేషెంట్ కండిషన్. లేదు ఇఫ్ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ సివియర్ యాంపుటేషన్స్ దాకా వెళ్తున్నాయి, లేదు పేషెంట్ బాగా డిబ్రైడ్మెంట్స్ అంటాం, అంటే లోపల ఉన్న చెడిపోయిన టిష్యూని ఏమైనా తీసేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది, అట్లాంటి కండిషన్స్ వస్తున్నాయంటే 2 to 3 days విల్ టేక్ ద కాల్స్ అండ్ వెరీ అఫోర్డబుల్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆల్ అవర్ ఇన్సూరెన్సెస్ కానీ వాట్ ఎవర్ స్కీమ్స్ ఆర్ అప్లయింగ్ అవుట్ సైడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అప్లైడ్ ఇన్ అవర్ హాస్పిటల్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ వీ కెన్ డీల్ విత్ దట్ అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ విత్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. సో యూజువల్ గానే ఉండేటువంటి కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యమో లేకపోతే అల్ట్రా మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఫీజులు చాలా భారీగా ఉంటాయి, డాక్టర్ల కన్సల్టేషన్ ఫీజు దగ్గర నుంచి అనేది ఉంటుంది. బట్ అది కాదు, మెడిస్టార్ హాస్పిటల్ ఒక పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీ హాస్పిటల్ లాగా ఉంది. వెరీ మచ్ పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీ అండి, బికాస్ వన్స్ యూ రీచ్ ద హాస్పిటల్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ డెస్క్ నుంచి టు గైడ్ టు యువర్ డాక్టర్ క్యాబిన్ వరకు కూడాను పీపుల్ విల్ అటెండ్ యూ. ఫస్ట్ దే విల్ కమ్ ఓవర్ టు ద రిసెప్షన్, దే విల్ డూ ఆల్ ద వాట్ ఎవర్ బేసిక్ రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకున్న తర్వాత దే విల్ గో టు ద ఎమర్జెన్సీ, బేసిక్ వైటల్స్ చెక్ చేసుకుంటాం, లైక్ బీపీ, షుగర్, లేకపోతే వాళ్ళ ఏమైనా బ్రెత్లెస్ కేసెస్ వచ్చారనుకోండి, దే విల్ చెక్ ద సాచురేషన్స్ అని అవన్నీ చూస్తారు. పేషెంట్ ఈస్ వెరీ సిక్, విల్ కీప్ ఇన్ ద ఎమర్జెన్సీ. They'll inform the doctors like us, and immediately within less than 2 minutes we'll attend them. There is an emergency physician in our casualty also. Emergency medication they'll start over there. If not, well undi anukunte, I mean like patient is manageable within the room itself and the cabin itself, patient is stable anukundam anukondi, the sisters will accompany you till the doctor's cabin, they'll be there along with them. And there is this privacy for the female patients also. There is one sister, they stands with you to make you comfortable in that way. So everything we can do in accordingly anamata, so they don't be feeling any uncomfortability while checking, while showing something which is they're not comfortable with, or they want to talk personally also. We have this private rooms, counseling rooms also we have, so we can discuss according to that anamata. So everything privacy is there, confidentiality we'll maintain in that way. And this, as meer cheppinattu, corporate setup tho polchukunte the care is same, but the prices or whatever it is which is affordable, as I discussed with you, it's very economical to our the lower middle class or middle class people. We have the people who are coming with based upon the doctors also, people are coming not upper middle class, lower middle class kuda kaadu, people who are very well settled, because of with our doctors, with our hospital management, because we deal with ICU cases very well, because we have a very good critical care unit andi, because most of the cases of mine anamata general, because I'm a physician. As I discussed, as I deal with every name the organ in your body, I'll deal with that organ. So we have this very good ICU setup in our hospital, which is 8-bedded ICU. So the thing is, cardiac setups, cardiac cases ఏమైనా వచ్చినాయి patients కి, like people who comes with heart attacks or something, we'll do a basic management, we'll do basic echo and all those things, and we'll from there we get a cardiologist opinion. If it is a medical management, we'll deal in our hospital itself. If not, with proper care, we'll send to higher center where we can have immediate angiogram. We'll deal in, we ourselves will take care of that also. Then patient is having a kidney issues, who needs a dialysis, we do dialysis also in our hospital. In this last 1 month itself, we dealt with nearly 10 plus cases of dialysis patients. Yes. And pulmonology, we'll do bronchoscopies, we'll do procedures. Basically, people, now this season is winter season. Exactly. So people who are aged, who are asthmatic, pneumonia, COPD conditions, all those people who are is coming with respiratory conditions, like చెప్తా ఉంటారు, మాకు దమ్ము నడుస్తుంటే ఎక్కువ వస్తుంది, పిల్లి కొత్తలు వినపడతా ఉన్నాయని చెప్తా ఉంటారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఆల్సో విల్ టేక్ ఏ కాల్ పేషెంట్కి NIV వెంటిలేషన్స్ ఆర్ ఇంటుబేషన్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ టేక్ కేర్. రైట్ నౌ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2-3 cases of intubation cases already who are dealing with these things. So yeah, each and every department, gastro, endoscopies, colonoscopies, everything we'll do. Then dermatology, and we deal with oncology cases also. We deal with, we diagnose all the cases. Recently 25 years old, a guy dealt with leukemia. Yes, we diagnosed within 3 to 4 days itself. We went all the way, because young patient, we don't want to lose young patient. So true. Because the thing is, nowadays patient దగ్గర వచ్చేటప్పుడు late వచ్చారా, వీఆర్ ఎర్లీ. అవును. ఎస్, ఎంత ఎర్లీగా వస్తే యూ కెన్ ట్రీట్ అకార్డింగ్లీ, ఎంత లేట్గా వస్తే వీఆర్ లూజింగ్ ద లైఫ్స్. అండ్ యంగ్ పేషెంట్స్ యూఆర్ నాట్ ఎఫర్ట్ టు లూజ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ దెమ్. సో విత్ ఇన్ 4 to 5 days we diagnosed AML for the patient, we got a medical oncologist opinion, we started chemo of the patient. So now yes, the patient is regularly coming for the chemos and all, so both surgical, medical, onco also will deal with that. So every department we have, pediatricians we have, so everything multi-speciality. So in that way it works. Yes, doctor. Thank you so much, doctor. Thank you. It's nice talking to you. Thank you, doctor. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream.
Please like, share, and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream team అందరికి హ్యూజ్ కంగ్రాచులేషన్స్. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.